get started again, Antes de empezar de nuevo, it's probably helpful for you to know les será de ayuda saber esto, that both tonight and tomorrow night, de que esta noche y mañana en la noche we're going to end with a question and answer vamos a section tener una sesión de preguntas y respuestas from 7:30 to 8. desde 7:30 hasta la 8. So if you have some questions, write them down, Entonces, si surgen preguntas, escríbelas and we'll do our best to answer y them at the así end. vamos a responder al final. Bueno, We're going to talk now about the spiritual nature of church planting. ahora vamos a hablar sobre la naturaleza espiritual de la plantación de iglesias. We probably all understand that church planting is a spiritual work, Probablemente ya entendemos todos que la plantación de iglesias es un trabajo espiritual, but it's important for us to understand some of what that means. pero nos es importante entender qué significa esto. Every pastor, Cada pastor and especially every church planter, y especialmente los plantadores de iglesias has to keep the doctrine of the church necesita tomar en mente la doctrina de la iglesia clear in his mind. muy claro, Because you're not just teaching the doctrine of the church, porque no solamente estás enseñando la doctrina de la iglesia, you're doing it. lo estás haciendo. What we believe the Bible teaches Entonces lo que creemos que nos enseña la Biblia, should change how we do our work. esto debe afectar cómo hacemos el trabajo prácticamente. So let's review a little bit of the doctrine of the church. Entonces vamos a repasar un poquito de la doctrina de la iglesia And we're going to do that with the Westminster Confession of y lo Faith. vamos a ver en la Confesión de Fe de Westminster. This is a historic confession of the church. Es una confesión de la iglesia histórica. It's Reformed and Presbyterian in background, Viene de la iglesia reformada y presbiteriana and it's the confessional document that some of our churches use. y es la confesión que usamos nosotros, la denominación nuestra. We believe it's what the Bible teaches. Esto es lo que creemos que nos enseña la Biblia. In other words, it summarizes the teaching of the Bible, En otras palabras, es un resumen de la doctrina que enseña la Biblia. so we want to review Entonces queremos repasar a little bit about what it says about the church. un poquito de lo que dice sobre la iglesia. So we're going to start in the Westminster Confession of Faith, chapter 25, Entonces vamos a ver en capítulo 25 de la Confesión de Fe de Westminster, paragraph 2. párrafo 2. This is in particular about the about the visible church. Y nos habla de la iglesia visible. So it helps us to remember the distinction. Entonces es importante recordar qué es la distinción entre la iglesia visible e invisible. Sometimes we talk about the universal church. La iglesia universal That's includes all of the elect, incluye todos los elegidos, both those who've gone before los us, que ya se han muerto, those who are alive today, los que están vivos hoy those who will be alive in the y future. los que van a vivir en el futuro. So every member and every believer in the history of the world. Entonces cada creyente en la historia del mundo está en la iglesia universal. But we also talk about the visible Pero church. también hablamos de la iglesia visible. Most simply, this is the church we can see. Esa es la iglesia que podemos nosotros ver. So it's local congregations Entonces consiste de las congregaciones locales doing the ministry of the church. haciendo el ministerio de la iglesia. And this is how the visible church is described. Y así se describe la iglesia visible. Again, Westminster Confession of Faith, chapter 25, paragraph 2. Capítulo 25, párrafo 2. So I'm not going to read the whole. I'm going to go Okay. there and then jump down to here. ¿Ok? It says, the visible church La iglesia visible is the kingdom of the Lord Jesus Christ, es el reino del Señor Jesucristo, the house and family of God, la casa y familia de Dios, out of which there is no ordinary possibility of salvation. fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. So first of all, notice
we have some of the images that we saw in 1 Timothy. Entonces, en primer lugar, nótense que tenemos aquí otra vez las mismas imágenes que vimos en 1 de Timoteo 3. Just like Paul in 1 Timothy, Como Pablo en 1 de Timoteo and just like Peter in 1 Peter, y como Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, it describes the visible church describe la iglesia visible as the house and family of God. como la casa y la familia de Dios. So that local congregations Entonces, las congregaciones locales where the gospel is faithfully donde preached se predica fielmente la palabra de Dios are the house of God. son la casa de Dios. God is present with his people in those Dios congregations. está presente con su pueblo en estas congregaciones. And rivers of living water Y los ríos de agua viviente satisfy the thirst of people satisface a la sed de la gente as the gospel is preached in those mientras congregations. sea predicado el evangelio en estas congregaciones. But this paragraph goes so far as to say Pero este párrafo llega a decir hasta esto, that there's no ordinary possibility of salvation que no hay posibilidad ordinaria de salvación outside the visible church. fuera de la iglesia visible. So if the nations are going to hear the gospel, Entonces, si las naciones van a escuchar el evangelio, and if people from every tribe, tongue, and nation y si personas de cada tribu, nación y lengua are to hear and believe the gospel, van a escuchar y creer el evangelio, they're probably going to hear it in a visible church. lo van a escuchar probablemente en la iglesia visible. So God unleashes his saving power Entonces, Dios salva a su pueblo uniquely and especially through visible churches. únicamente y especialmente por medio de las iglesias locales. So we see it's spiritual work. Entonces es una obra espiritual. The visible church is the institution through which Jesus speaks, La iglesia local, la iglesia visible es la única institución por la que habla Jesús. and when the good shepherd Y speaks cuando el buen pastor habla and sheep hear his voice, y las ovejas escuchan su voz, they recognize his voice, ellos así es, reconocen su voz and they follow him. y los sigan. Now I know I'm repeating a little bit of what I said Bueno, before, sé que estoy repitiendo, but it's important. pero es muy importante. If we long to see people gathered to Christ, Si anhelamos que la gente se reúna a Cristo, we should expect that to happen mostly through visible churches. debemos esperar que esto va a pasar a través de la iglesia local. So as more churches are planted, Entonces, cuando plantamos más iglesias, we're involved in spiritual battle. estamos luchando una guerra espiritual, God is gathering his people. porque Dios está reuniendo a su pueblo. Now let's move to paragraph 3. Ahora el párrafo 3. Unto this Catholic visible church, A esta iglesia universal visible, Christ has given the ministry oracles and ordinances of God, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios for the gathering and perfecting of the saints in this life para la reunión y perfección de los santos en esta vida to the end of the world, y hasta el fin del mundo, and doth, y por su presencia, by his own presence and spirit, por su presencia y espíritu, according to his promise, según su promesa, make them, los hace, them being the ministry oracles and ordinances of God, está refiriendo al ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios, he makes them effectual. los hace eficaces para ello. So first of all, he describes the tools by which he saves people through the Aquí church. describe las herramientas que ha dado a la iglesia para la salvación. The ministries, oracles, and ordinances of God. Y el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios. And then he describes the purpose of those tools. Y después describe el propósito de estas herramientas. And the purpose is in two parts. Y este propósito viene en dos partes. To gather the saints, Para la reunión de los santos, so evangelism, que significa el evangelismo, and to perfect the saints, y la perfección de los santos, discipleship. es el discipulado. And then he describes what power makes those tools effective. Y después describe qué es el poder que hace eficaces, efectivos. It says, by his own presence.
es por su mismo o por su presencia. So Christ is actually present and active in the ministry of the church. Entonces Cristo está presente y activo en el ministerio de la iglesia. And it's also the presence of his Spirit. Y también es por la presencia de su espíritu. And by that he fulfills his promises. Y por esto cumple con sus promesas. So we see that salvation ordinarily comes through the church. Entonces vemos que la salvación ordinariamente viene a través de la iglesia, It comes through certain tools, que viene a través de algunas herramientas tools that Christ gives to his church. que son las herramientas dadas por Cristo a su iglesia. Those tools are used to save Esas herramientas se usan para salvar almas and to sanctify, y para perfeccionar a los santos. and Christ is present in those tools. Y su poder viene de la presencia de Cristo. Then if we move to paragraph 4, Y ahora vamos a ver el párrafo 4. we have described for us how we can know if churches are faithful and pure. Y aquí describe cómo sabemos si es una iglesia verdadera y pura. There are three things that we look Y for. hay tres marcas que vemos. That the doctrine of the gospel is taught and embraced. Que la doctrina del evangelio es predicada y creída. So the ministry of the word. Este es el ministerio de la palabra. Ordinances administered. Las ordenanzas administradas. So ministry of the sacraments La administración de los sacramentos. and public worship. Y la adoración pública. So this is really giving us a more detailed explanation En otras palabras, nos da una explicación más profunda of the ministry, ordinances, and oracles of God. sobre el ministerio, las ordenanzas y los oráculos de Dios. So we have spiritual tools given to the church. Entonces la iglesia es dada herramientas espirituales. We know they're spiritual because Christ works by his Spirit through them. Sabemos que son herramientas espirituales porque Cristo obra a través de su espíritu usando estas herramientas. And as Christ works through those instruments, Y mientras Cristo obra por estos instrumentos, he shows his power to save. Él muestra su poder para salvación. And every faithful church Y cada iglesia fiel should be exercising and using these instruments debe usar estas herramientas and praying that they would be y effective orando que sean efectivas and rejoicing when they are effective y regocijando cuando vemos su poder. as Christ gathers and perfects his Mientras church. Cristo reúne y perfecciona su iglesia. I think every Presbyterian minister Creo que cada pastor presbiteriano should regularly review these paragraphs. debe repasar regularmente estos párrafos This defines our work. porque define nuestro trabajo, It gives us focus, nos da el enfoque, but it also reminds us pero también nos recuerda that for our work to be powerful, que para que nuestro trabajo sea poderoso, we don't depend on our own no strength, dependemos de nuestras mismas fuerzas, but on the strength of Jesus Christ, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. who works in and through these Que instruments. Él obre en su iglesia a través de estas herramientas. And every time the gospel is Y preached cada vez que se predica el evangelio, and the Spirit works through the word, el Espíritu obre a través de su palabra. we see something supernatural Y así happening. vemos que algo está pasando que es sobrenatural. People are changed. La gente se cambia, Sinners are saved. los pecadores se salvan, Saints are sanctified. los santos se santifican más. Every time the sacraments are administered, Cada vez que se administran los sacramentos, something supernatural algo happens sobrenatural pasa. when the Spirit works through those Porque el sacraments. Espíritu está obrando a través de los sacramentos. Sinners are saved. Los pecadores se salvan, Saints are sanctified. los santos se santifican. So that every time we come into a corporate worship Entonces, service, cada vez que entramos en un culto de adoración pública, we should pray with expectation debemos orar con una expectativa that Jesus will work supernaturally through these que instruments. Cristo va a obrar sobrenaturalmente a través de estas
herramientas. And we can pray with Y expectation podemos orar con esta esperanza because we know that God is faithful porque creemos que Dios es fiel. and that when He makes Y promises, cuando Él hace promesas, He always keeps them Él siempre cumplirá con ellos, without exception. sin excepción. So if He's promised to work through these instruments, Entonces, si Dios ha prometido obrar a través de estas herramientas, we should expect to see His work. debemos esperar su obra. Two verses that we should have in our minds. Debemos tomar en mente dos versículos. First of all, in the book of Ephesians, En primer chapter lugar, 6, el libro de Efesios capítulo 6, verse 12. versículo 12. This verse reminds us of the spiritual nature of the work that we're involved in. Este verso nos recuerda de la naturaleza espiritual del trabajo que hacemos. First of all, he tells us that our work is not physical. En primer lugar, nos enseña que nuestro trabajo no es físico. He says, we do not wrestle against flesh and blood, Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, but against the rulers, sino contra principados, against the authorities, contra potestades, against the cosmic powers over this present darkness, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And with that spiritual battle in mind, Y teniendo en mente esta guerra espiritual, he describes the armor and weapons that belong to the church. describe a la armadura y las armas que pertenece a la iglesia. Things like the word, which is the sword of the Spirit, Habla de la palabra que es la espada del Espíritu and praying at all times in the power of the y Spirit. la oración que debemos orar en todo tiempo en el poder del Espíritu. So it's a spiritual battle, not a physical battle, Entonces es una guerra espiritual y no es una guerra física. and we have spiritual Y weapons, tenemos armas espirituales and they're effective because Christ gives them to y us. son efectivas porque nos ha dado estas herramientas Cristo. But we should also remember Matthew chapter 16, verse 18. Pero también debemos acordarnos de Mateo capítulo 16. This is that passage when Peter makes this wonderful confession Ese es el pasaje en que Pedro da esta confesión, that Jesus is the Christ, the Son of God. que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. And then Jesus gives promises to his church. Y después Jesús da promesas a su iglesia. In verse 18 he says, En versículo 18 dice, "And I will tell you, you are Peter, y yo también te digo que tú eres Pedro, and on this rock I will build my church, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, and the gates of hell shall not prevail against it." y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. In other words, he's describing the battle in which the church is engaged En otras palabras, está describiendo la guerra en que está la iglesia. not as a merely defensive action, Pero no es una guerra defensiva. not as merely a holding No action, solamente estamos pacientes y estamos en un lugar, but a spiritual assault pero sino es un asalto espiritual. with the weapons of God, Vamos con las armas de Dios. and it's a battle that will be won, Y en esta guerra sí vamos a ganar. and in essence has been won Y de hecho ya ha sido ganado in Jesus en Christ. Cristo Jesús. So that when the church is active, Entonces cuando la iglesia es activa, we're in spiritual warfare. estamos en la guerra espiritual. Jesus is in battle. Jesús está luchando con nosotros. We are his instruments, Somos sus instrumentos. but it's a battle he wins by his death and Pero resurrection. es la guerra que él ya ganó por su muerte y resurrección. So that the direction of Matthew 16:18 Entonces la dirección que vemos en Mateo 16, 18 is not really that the gates of hell are assaulting the church, no es que las puertas del infierno están asaltando a la iglesia, but that the church is on the offensive. sino que la iglesia está al ofensivo. And that as the gospel is preached Y mientras está predicando el evangelio and Jesus Christ is at work through the y gospel, Cristo está obrando a través de este evangelio, Satan is futilely defending his kingdom. Satanás está defendiendo fútilmente, así,
su reino, pero no puede ganar. And Satan knows the end result. Y Satanás pues sabe qué será el resultado. He knows he's losing Él sabe que está perdiendo la batalla and that ultimately he will y lose. que al final va a perder. But he doesn't sit by and wait for defeat. Pero Satanás no está esperando su pérdida. That means that as we do the work of the church, Esto significa sí que tenemos que hacer la obra de la iglesia we should expect opposition and trials. y lo hacemos con esta esperanza de tribulaciones, Because Satan won't go down without a fight. porque Satanás no se va a perder sin una lucha, But he will go down. pero sí va a perder. So the work of the church Entonces la obra de la iglesia and the work of planting y churches la obra de plantar iglesias and sending y de missionaries enviar misioneros necessarily involves suffering es necesario que hay sufrimiento, and trials and persecution. tribulaciones y persecuciones, And we need to be ready. y necesitamos estar listos por esto. So we're in a spiritual battle, Entonces estamos en una guerra espiritual, but we know that the victory's been pero won. sabemos que Cristo ya ganó la victoria. And part of the victory that Christ has Y won una parte de la victoria que ya ganó Cristo is the gathering of his people from all the es nations. la reunión de su pueblo de toda nación. So that as we go about the spiritual work of church planting, Entonces mientras vamos plantando iglesias, we not only expect persecution and no trials, solamente esperamos persecución y tribulación, but we also expect pero growth. también tenemos la esperanza del crecimiento. It might not always happen, A lo mejor no siempre estamos creciendo and we all know examples of churches that were planted and closed. y sabemos o conocemos ejemplos de misiones que se empezaron y luego cerraron. But our expectation Pero should be nuestra esperanza debe de ser that when we do the things that were described in the Confession of Faith, que cuando hacemos las cosas que fueron describidos en la confesión de fe, ministry of the Word, el ministerio de la palabra, ministry of the la sacraments, administración de los sacramentos, ministry of corporate worship, el ministerio del culto de adoración, we should expect growth. debemos esperar el crecimiento. We should work for growth. Debemos estar trabajando por el crecimiento. And when we don't see growth, Y cuando no vemos el crecimiento, it should give us pause, esto pues nos debe hacer pausa at least cause us to cry out unto God, y debemos clamar a Dios. but also evaluate our work. Pero hay que examinarnos a nosotros y a nuestro trabajo. Now, why should we expect growth? ¿Por qué tenemos esa esperanza del crecimiento? Because the Lord's promised it. Es por la promesa de Dios. He's described a day of harvest Él ha descrito, así es. Él ha descrito un día de la cosecha. and we live in that age of harvest today. Y estamos viviendo hoy en la edad de la cosecha. In describing the harvest, En describir la cosecha, Jesus called it plentiful. Jesús dijo que sería una grande cosecha. You see that in Matthew 9, Esto 37 es and lo que 38. vemos en Mateo 9, 35 a 38. And then in a parallel passage in John 4, Pero también en Juan 4 he says that the fields are white. dice que la mies está maduro, está blanco, They're ready to be harvested. está listo para la siega. That's the age in which we live. Ese es el tiempo en que vivimos nosotros. All around us are plentiful harvest fields. En todo lugar acerca de nosotros, And they're la ready mies está maduro, and they're ready to be harvested today. están listos para la cosecha. So that we should expect growth Entonces debemos esperar el crecimiento. through the means that he's given us. Mientras usamos las herramientas, los medios que nos ha dado, Somehow in the wisdom of God en la sabiduría de Dios and in the goodness of y en la God, bondad de Dios, he, the Lord of the universe, el Señor de todo el universo, who possesses all power and authority, a quien le pertenece toda autoridad y todo poder, has decided to work through finite, fallen human beings. Él ha decidido trabajar a través de seres humanos caídos, He uses us. pero Él ha decidido usarnos a nosotros.
And so as we are faithful in doing the work he's given us, Entonces, mientras estamos fieles en hacer el trabajo que nos has dado, we should expect growth. debemos esperar el crecimiento. And we should pray with that Y expectation. debemos orar con esta esperanza. So we're involved in a spiritual work, Entonces estamos en una guerra espiritual and we should expect at least two things: y debemos tener dos esperanzas: suffering and trials, el sufrimiento y las tribulaciones, growth and conversions. el crecimiento y las conversiones. All right, so let's move on from that to start to think more specifically about how we go about planting churches. Bueno, ahora vamos a pensar más específicamente cómo hacemos la plantación de iglesias. We start with a couple principles. Empezamos con algunos principios. The first one is this: El primer principio es: Presbyterian churches work differently. las iglesias presbiterianas funcionan de otra manera. I've talked about this a little bit already, but Bueno, we need to ya sort he of dicho remember. algo de esto, pero lo voy a decir más. They work differently Obran de otra manera because they're ruled by a group of elders. porque son gobernadas por un grupo de ancianos. They don't depend on a single energetic, visionary pastor leader. Estas misiones no dependen de un solo hombre que tiene toda la energía y toda la visión. That's one potential extreme. Ese es como un extremo. But there's another extreme Pero hay otro extremo en el gobierno de la iglesia. They're not a church plant's not ruled by an agenda También se gobierna por una agenda set by an activist congregation. que es como la agenda de la congregación activa. Instead, they're ruled and they're led by a group of elders. Aquí en medio es el gobierno por un grupo de ancianos. And for those of us who are Y Presbyterian, para los que somos presbiterianos, they're also ruled by a presbytery. también están bajo la sobrevisión de un presbiterio. So that our church planting efforts Entonces nuestra obra en la plantación de iglesias are supported and directed by a presbytery, tienen ese apoyo y la sobrevisión del presbiterio. a group of churches, Y entonces también tienen el apoyo de un grupo de congregaciones, but especially a group of pastors and elders. pero más que nada por el grupo de muchos pastores y ancianos. That changes how we do church Y planting. esto cambia la manera en que plantamos las iglesias. Secondly, En segundo lugar, Reformed churches think differently. las iglesias reformadas piensan de una manera diferente. Our goal in the Orthodox Presbyterian Church Nuestra meta en la iglesia presbiteriana ortodoxa is to plant churches that are characterized by at least three things. es plantar iglesias que tienen tres características. They're biblical, Son iglesias bíblicas, they're Presbyterian, son iglesias presbiterianas and they're confessional. y son iglesias confesionales. In other words, we have a set of doctrine En otras palabras, tenemos unas doctrinas and understanding of what the scriptures teach que es un entendimiento de lo que nos enseña la escritura, that sets boundaries. y esto nos da unos límites. I once heard a church planter Una vez escuché a un plantador de iglesias. in talking about his work Estaba hablando de su misión say that the thing that he loved about church y planting él dijo, la cosa que me encanta sobre la plantación de una iglesia is that he could make the church whatever he wanted it to es be. que yo puedo hacer lo que yo quiero en la misión. It's Y not- puede ser lo que yo pienso. That's not what we believe. Pero esto no es lo que creemos nosotros. We can't make the church whatever we want it to be. La iglesia no es nuestra idea, no We- es lo que queremos nosotros. We have theological boundaries, Tenemos unos límites teológicos, creeds and los confessions. credos, las confesiones, We stand on the shoulders of those who went before y us. estamos como ponemos el pie sobre los hombros de nuestros ancianos. This means that we're not developing our theology from nothing. Eso significa que no desarrollamos nuestra teología desde cero. We don't need to write a new statement of faith every time we plant a church. No es necesario como escribir una nueva confesión de fe
en cada iglesia. We have a statement of faith. Ya tenemos nuestra confesión de fe. Ministers and elders take vows that they hold a particular statement of faith. Los ministros y los ancianos toman votos de mantener esta confesión de fe. So we don't write a new statement of faith, Entonces no es necesario escribir algo de nuevo, but we do have one. pero sí tenemos nuestra confesión. And that statement of faith should guide everything that we do. Y esa confesión de fe nos debe guiar en todo lo que hacemos. Doctrine matters. Y sí, la doctrina importa. Doctrine is good. Es buena la doctrina. So it should guide how we plant, Entonces nos debe guiar en cómo plantamos las iglesias. and we should disciple and teach our people Y debemos discipular y enseñar a nuestro pueblo with our doctrinal commitments in mind. con nuestras convicciones y compromisos doctrinales en mente. In fact, we should even teach our doctrinal statements to our people. Hasta sí debemos enseñar nuestras confesiones a la gente. That's part of the work of new mission work. Esa es una parte del trabajo en una misión. So 2 principles: Presbyterian churches work differently. Entonces hay dos principios que hemos mencionado. El primer principio es que las misiones presbiterianas funcionan de otra manera o una manera diferente And Reformed churches think differently. y que piensan de una manera diferente. But then another practical point: El tercer principio, muy práctico. how a church begins Cómo inicia la misión, is typically how it will function later. usualmente es como va a funcionar en el futuro. So we have to think carefully at the beginning Entonces hay que pensar muy bien en el inicio to set the patterns that we hope to see in 10 years. para poner en práctica las patrones que queremos seguir por años. So that the elders have to understand what this church is Entonces los ancianos necesitan entender qué es la iglesia and make those commitments very y clear, necesitan poner muy claros estas convicciones, estos compromisos both in word and in en la practice, palabra y en la práctica from the very beginning. desde el inicio, desde cero. I described earlier that the work of a church planter Antes describí la obra de un plantador de iglesias. involves putting things in order. Tiene que ver con poner las cosas en orden. And there's also a goal that at some point the church plant will be organized as a Y church. también tenemos esta meta de algún día organizar la iglesia. But this doesn't mean that it's okay to be disorganized at the beginning. Pero eso no significa que está bueno estar desorganizado al inicio. We have goals in mind from the beginning, Tenemos metas en mente desde el inicio and we have a plan on how to accomplish those y goals. tenemos un plan cómo vamos a cumplir con nuestras metas. And that plan is set at the beginning. Y hay que tener este plan desde el inicio. So how a church begins is often how it continues. Entonces, como empieza la iglesia, muchas veces es como sigue. Now, let's talk about the characteristics of an organized Reformed congregation. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de una iglesia reformada organizada. In other words, what are some of our goals Entonces, en otras palabras, ¿qué son nuestras metas that should be in some sense accomplished que deben cumplirse by the time a mission work becomes an organized church? en el tiempo cuando una misión se convierte a una iglesia organizada? We typically talk about 4 goals. Usualmente hablamos de 4 metas. The first one is self-sustaining. La primera meta es autosostenible. This means that in an organized church, Eso significa que en una iglesia bien organizada you have all the resources necessary tienes todos los recursos necesarios to sustain the church para sostener a la iglesia inside the church. entre sí. Usually the first thing we think of is money, Bueno, muchas veces pensamos primero en el dinero, so that the tithes and offerings que las ofrendas y are high enough
suficientes to support all the work of the church. para sostener todo el ministerio de la iglesia. But this extends beyond money. Pero esto tiene que ver con más que solamente el dinero. The goal is that all the resources that are necessary La meta es que todos los recursos necesarios to sustain the church para sostener el ministerio de la iglesia are inside the church. están dentro de la iglesia. So it's not just the money to support the church, Entonces no solamente se trata del dinero, it's the people to support the pero church, también se trata de las personas, with the gifts to support the church, los dones espirituales para sostener la and, iglesia and the willingness to support the y church. la disposición de apoyar junto a la iglesia. So you don't need outside money to sustain the church. Entonces en esta etapa ya no se necesita dinero que viene de afuera, And you also don't need outside labor. pero también ya no necesitas como ayuda y personaje desde afuera. This is something we have to teach to our people, Y eso es algo que necesitamos enseñar a la gente, that they make the church a priority, que hagan que la iglesia es una prioridad de sus vidas. and they make a commitment Y hay que tomar este compromiso to offer their finances, de ofrendar sus finanzas, their su time, tiempo and their gifts y sus dones to support the church. para sostener a la iglesia. So we're looking for a self-sustaining church. Entonces estamos buscando, bueno, la meta es una iglesia autosostenible. We're also looking for a self-governing church. También estamos buscando una iglesia gobernado, autónoma, okay, autónoma en su gobierno. This means a church that has pastor, elders, and deacons ordained. Esto significa que la iglesia tiene su propio pastor, sus propios ancianos y sus propios diáconos ya ordenados. And the elders and deacons are coming from within the church. Y los ancianos y los diáconos son de esta iglesia, no de otras iglesias. So remember, we described how a church starts, Recuerden que cuando describimos el inicio de una iglesia, and we talked about borrowing elders from other existing tenían congregations. como ancianos prestados de las otras iglesias. But a self-governing church is no longer borrowing elders or deacons. Pero esta iglesia autónoma en su gobierno ya no tiene ancianos o diáconos prestados de otras congregaciones. The elders and deacons have come up within the church. Los ancianos y los diáconos son entrenados de entre el grupo. This involves several steps. Esto pues toma mucho tiempo porque hay algunos pasos para llegar aquí. Identifying men with potential gifts for elder and deacon. Primero hay que identificar a los hombres que tienen las características y los dones para ser ancianos o diáconos. Training men for that work. Y después entrenar a estos hombres. Giving them opportunities to serve and watching them serve. Hay que darles oportunidades de servir. And the congregation growing to a point of maturity Y la congregación tiene que crecer a un punto that they're ready to identify such men para que ellos puedan identificar a estos hombres, elect such men, elegirlos and willingly submit to those men. y estar dispuestos a someterse a estos líderes. And sometimes we have to teach our people to willingly submit. Y a veces pues hay que enseñar a la congregación que es estar dispuesto de someter al liderazgo de la iglesia. To see the pastor, elders, and deacons as gifts from God. Es necesario que ven que el pastor, los ancianos y los diáconos son dones que vienen de Dios. That He gives them for their blessing. Que Dios da estos dones para su bendición. So this is training not just for the elders and deacons, Entonces no solamente hay que entrenar los ancianos y los diáconos, but for the whole pero church. también toda la congregación. Thirdly, we're looking for a church that's self-propagating. Bueno, en tercer lugar buscamos, o la meta es que la iglesia se reproduce a sí mismo. So that the church expects to reach the neighborhood with the gospel. Entonces la esperanza de la iglesia es alcanzar a todo su barrio con el evangelio. And they do the work of reaching their community Y with the están gospel. haciendo ese trabajo de alcanzar a su barrio con el evangelio.
And this is both doing the work of the gospel in their local community, Y eso tiene que ver no solamente con hacer el evangelismo en su propio barrio, but also supporting the work of the gospel in other congregations beyond their pero community. también empezando a apoyar el trabajo del evangelismo fuera de su barrio. This is a church that loves Jesus so much Esta es una iglesia que ama tanto a Jesús and is so thankful for the gospel y está tan agradecido por el evangelio that they don't hold it tightly, que no lo agarran tan fuerte en la mano, but they take it to others. pero quieren compartirlo con los demás. And they love to see people saved. Y ama que a ver la gente que se salva. Their prayers are filled with requests that God would save specific people. Sus oraciones están llenas de peticiones de que Dios salvara a personas específicas. And the evidence inside the church Y la evidencia dentro de la iglesia is that unbelievers are being invited es que los no creyentes están invitados and that people are being saved. y se salva personas. So we want churches that are self-propagating. Entonces queremos a iglesias que se reproducen a sí mismos. Then fourthly, we're looking for churches that are self-consciously a church. En cuarto lugar, estamos buscando que son en su conscientemente iglesias. Throughout history, churches have been started for many different reasons. A través o por toda la historia, hay iglesias que se fundan por muchas razones. To advance political causes, Se puede plantar una iglesia por una causa política to advance social causes. o una causa social. Because I used to go to a church and I don't like it anymore. O, por ejemplo, bueno, antes iba a tal iglesia, pero ya no me gusta. But we want our churches to be self-consciously a church. Pero queremos que nuestras iglesias piensan como iglesias, To set aside any other causes que dejan atrás toda otra causa, so that we only exist for the glory of God. para que existamos por una sola razón, la gloria de Dios. And we're guided by the two great commandments. Y nos guían los primeros dos mandados. To love God with all our heart, soul, mind, and strength. De amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y ¿cómo va? Corazón, mente, fuerza, así. Yeah. Y el segundo, Which means that we love to come together for worship. que esto significa que amamos reunirnos por la adoración, But we also love our neighbor pero también amamos a nuestros vecinos. so that we want them to hear the gospel. Queremos que ellos escuchen el evangelio. We want them to come to know Jesus. Entonces queremos que ellos conozcan a Jesús. So that the one message that people always hear from our church Entonces el mensaje único que todo el mundo sabe que predique nuestra iglesia is the story of Jesus Christ, who es is la the mystery of historia godliness. de Cristo Jesús, que es el misterio de la piedad. So our goal is to plant churches that become self-sustaining, Entonces nuestra meta es plantar iglesias que sean autosostenibles, self-governing, autónomas en su gobierno, self-propagating, se reproducen a sí mismos and self-consciously a church. y teniendo esta idea de ser una iglesia de Cristo. And we're regularly measuring our church plant. Y hay que examinar y evaluar regularmente la misión, Asking the question, preguntándose are we becoming more like that? si estamos llegando a esta meta And how can we become more like that? y cómo podemos llegar a esta meta. These goals should direct our teaching and our training. Estas metas deben afectar cómo entrenamos, cómo enseñamos And they should be part of our prayers. y deben estar parte de nuestras oraciones. There are also certain commitments that we make as a church. También hay compromisos que hacemos como una iglesia. These are characteristics of a church that is becoming more and more mature. Son características de una iglesia que se hace más maduro. One of them is godliness of conduct. El primer compromiso es la piedad So it's o not la so, santidad.
So it's not only important what we believe, No solamente es importante lo que creemos, but also how we live. pero también cómo vivimos. So that we should be striving for holiness. Nos debemos estar corriendo hacia la santidad. We should be growing together in holiness, Debemos crecer juntos en la santidad. becoming more and more like Nos Christ. hacemos más y más como Cristo Jesús. That should characterize our conversation with each other. Así se debe caracterizar nuestro habla. We should be building one another up more and more into the image of Jesus. Debemos edificarse uno a otro en la santidad de Cristo. We should also be a family. También debemos ser como una familia. In other words, we're a community that loves each other, En otras palabras, somos una comunidad que se ama uno a otro, that cares for each other's needs, que cubre con las necesidades de los demás, that prays for each other, que oramos unos por otros, because we've tasted the sweetness of what it means to be the people of porque God. hemos gustado el sabor de ser el pueblo de Dios. Tomorrow afternoon, we're going to look at Acts 2, verses 42 through 47. Mañana vamos a ver Hechos 2, 42 a 47. This is right after Pentecost. Y esto es unos días después de Pentecostés. More than 3,000 souls are now newly part of the church. Y en ese tiempo pues ya había más de 3,000 almas en la iglesia. They have a new identity. Christ's name has been put on their head in baptism. Tenían una identidad nueva, habiendo sido bautizados en el nombre de Cristo. And they're a new community. Y ya eran una comunidad nueva. And we'll see that tomorrow, that it changes their relationships. These are the people that they're willing to die for. Y vamos a ver mañana que esto cambia todo, toda su relación y que están dispuestos hasta morir por los demás. And they'll use every gift they've received Y from van God a usar cada don que han recibido de parte de Dios to serve one another. para servirse unos a otros. There should be a goal in our church plans Esto debe ser nuestra meta en nuestras misiones, to build those kinds of de relationships. edificar y crear este tipo de relación. Our church plant should also be characterized by God-centered worship, También se debe caracterizar nuestra misión por la adoración centrada en Dios. in many ways, corporate worship En muchas maneras, el culto de adoración pública becomes a picture of who we are. es como imagen de quiénes somos. We're created and recreated Somos creados y recreados for the glory of God. para la gloria de Dios. And so our worship should be centered on God. Entonces nuestra adoración debe centrarse en Dios. It should hold forth Christ. Debe manifestar a Cristo. It should be reverent because we know who God is, Debe ser reverente porque sabemos cómo es Dios. but should also be joyful Pero también debe de ser gozoso because we know what God has done. porque sabemos qué ha hecho Dios por nosotros. It should really be a highlight of our week. Debe ser como el punto más alto de toda la semana. To worship the Almighty God with our brothers and La sisters. oportunidad de adorar al Dios Todopoderoso con nuestros hermanos. Our churches should also be constant in prayer. También nuestras iglesias se deben caracterizar por ser constantes en la oración. Not just simply putting lots of prayer time on our schedules and calendars, Eso no significa solamente poner mucho tiempo en nuestro horario para la oración, but actually believing that our prayers matter. pero tiene que ver con creer que realmente importan nuestras oraciones. That God works powerfully in and through the prayers of the church. Que Dios obra poderosamente a través de las oraciones de su iglesia. If we believed everything that the Bible tells us about prayer, Si creyéramos todo lo que nos dice la Biblia sobre la oración, then no one would need to remind us to pray. nadie necesitaría recordarnos a orar, But we need reminders. pero necesitamos recuerdos. And so we should make this a discipline and part of our regular schedule. Entonces hay que ser disciplinados en la oración.
Our church plants should also be characterized by changed lives. También nuestras misiones se deben caracterizar por las vidas cambiadas. God saves people Dios salva a personas and He sanctifies y people, santifica a personas. and He uses His church as a primary instrument in Y that. la iglesia es el instrumento primario para hacer esto. So if we're using all the tools that He gives to the Entonces, church, si estamos usando las herramientas que Él ha dado a su iglesia, we should expect changed lives. debemos esperar las vidas cambiadas. And then one more thing. Y una cosa más, Our churches should be characterized by a vision for the world. nuestras misiones deben caracterizarse por una visión mundial. In other words, it's too easy En otras palabras, es demasiado fácil to become fixated on our local congregation. enfocarnos totalmente en nuestra congregación local. And this is especially this is a special temptation for church plants. Y es una tentación más fuerte para una misión pequeña. The church plant needs to grow, La misión sí se necesita crecer, and so we're tempted to focus all our attention entonces nos tienta enfocarnos totalmente on the local. en la congregación local. So we need to keep putting the worldwide harvest fields in front of our people. Entonces hay que enseñar a la gente para que tengan en mente la cosecha mundial. Leading them in prayer and giving for the gospel to advance to the whole world. Hay que dirigir en las oraciones y en la enseñanza que hay que ofrendar para apoyar las misiones mundiales. And we should do that from the very beginning. Y esto debemos hacer desde el inicio. So let's talk about caring for the beginning of a new work. Ahora vamos a hablar de cómo obrar en el inicio de una misión. Remember one of the principles we talked about. Uno de los principios de que ya hemos mencionado, How you begin is typically how you continue. cómo uno inicia típicamente es cómo va a continuar. So we need to have a clear plan for the beginnings of a work. Entonces hay que tener un plan muy claro para el inicio del trabajo. If the pattern is that we start with a group Si el patrón es empezar con un grupo, before we have the church planter, antes de agregar el plantador, this means that when the church planter comes, eso significa que cuando llega el plantador, his first responsibility su primera responsabilidad is to build relationships with the people. será conocer bien a la gente. He needs to know the people. Necesita conocer bien a la gente. He has the example of his Savior, Tienes el ejemplo de su Salvador, who knows each of who is a good shepherd who knows each of his sheep by name. que es buen pastor que conoce a cada oveja por nombre. That to me is one of the most striking images of Jesus in the scriptures. Esta es una de las imágenes más evocativas para mí sobre Jesús, He came to the world to gather the sheep. que vino al mundo a reunir a sus ovejas. These are the sheep that the Father gave him. Son las ovejas que el Padre le dio He's going to lay down his life for them, y Él va a morir por ellos and he knows them by y name. les conoce por nombre. In other words, he's a personal Savior. En otras palabras, es un Salvador personal. He has intimate fellowship with each and every one of his sheep, Tiene fraternidad íntima con cada oveja, to the point that he knows all of them by name. hasta que los conoce a todos por nombre. That's the pattern, an example for the pastor. Es el ejemplo que Jesús nos dejó por el plantador. We need to know the people that the Lord gives us Necesitamos conocer bien a la gente que el Señor nos ha dado, because we serve the Good Shepherd. porque estamos sirviendo al buen pastor. And each and every one of the sheep Y cada oveja are significant to him. es significativa para Él. That means the work of the church planter means lots of visiting. Entonces, el trabajo del plantador incluye mucha visitación, Lots of fellowship and hospitality. mucha fraternidad, mucha hospitalidad, Lots of questions muchas preguntas, and lots of listening. y es muy necesario escuchar.
We have the image in James Tenemos la imagen en Santiago that we should be slow to que speak debemos ser lentos para hablar and quick to y listen. rápidos para escuchar. That's some of the best advice that most pastors can receive. Y ese es el mejor consejo para los pastores, We like to talk a lot. porque a los pastores les gusta hablar mucho. And often we think that our primary job Y muchas veces pensamos que nuestro trabajo primario is to speak and to teach. es hablar y enseñar, But we can't speak and teach well pero no podemos enseñar y hablar bien if we don't first si listen. no primeramente escuchamos bien. And so we have to visit, Entonces empezamos con las visitas, ask questions, hay que hacer preguntas and listen. y escuchar bien. Ask them about their family, Hay que preguntarle sobre su familia, about their work, sobre su trabajo, about their conversion, sobre su conversión, about their Christian walk, sobre su vida cristiana, about past church experiences, sobre su experiencia en otras iglesias. why have they come to the church plant? Porque han venido a la misión. How are they serving the church now? ¿Cómo están sirviendo ahorita en la iglesia? How would they like to serve the church in the future? ¿Cómo les gustaría servir en el futuro? And listen carefully Hay que escuchar cuidadosamente and remember their answers. y recordar sus respuestas. And for those of you who are married, Y para los que están casados, you have someone else you should listen to, hay otra persona que debes escuchar, your wife. tu esposa. She gets to know people, and sometimes our wives are better at getting to know people than we are. Muchas veces nuestras esposas tienen ese don de conocer bien a la gente más que nosotros. They can give us helpful information and insights about the people we're called to serve. Ellas nos pueden dar buenos consejos y mucha información sobre las personas que servimos. So focus on relationships, Entonces nos enfocamos en las relaciones, which really means focus on people. que realmente significa enfocarnos en la gente. These sheep are significant to Jesus, Estas ovejas le importan a Cristo, so they should be significant to us. entonces deben importar a nosotros. Second, En segundo lugar, again, assuming that the group exists before the church planter comes, bueno, como pensamos que ya existe el grupo cuando llega el pastor, when you as the church planter move to the field, cuando tú como plantador llega al grupo, don't presume that you know all the reasons this church was started. no pretendas como entender todas las razones por qué formó este grupo. You've heard some of it, A lo mejor sí has escuchado algo, but you don't have the full context. pero no tienes todo el contexto. And so again, this is an opportunity Entonces aquí hay otra oportunidad to listen. para escuchar. Ask people in the church why they believe the church started. Pregunta a las personas en la congregación por qué creen ellos, por qué fue fundada esta misión. But especially ask the men who serve on the session, Pero también hay que preguntar a los ancianos en el consistorio and ask men in your presbytery, y pregunta a los que están en el presbiterio, why does this church exist? ¿por qué existe esta iglesia? Find out who invested their energies into the planting of this church. Hay que averiguar quién invirtió mucha energía ya en la iglesia. Who invested their finances into the planting of this church? ¿Quién invirtió sus finanzas en plantar la iglesia? What disappointments have they faced as a church? ¿Qué son sus desilusiones que ya han experimentado? What hardships have they faced? ¿Qué dificultades han enfrentado? What's gone well? ¿Qué les ha ido muy bien? What are some of the joys that they've experienced? ¿Qué han sido sus alegrías? All of these questions help you to understand the character of this church plant. Todas esas preguntas te va a ayudar a entender como las características de esta misión. And all of this takes time. Y todo esto pues toma tiempo, It also takes patience. toma paciencia. Remember, one of our steps in planting a church at the beginning was to give it time to develop.
recuerdan que uno de los pasos que mencionamos antes es dar tiempo para que desarrolle. Almost every church planter struggles with impatience. Yo creo que cada plantador de iglesias lucha con esta tentación de la paciencia. We want elders and deacons. Queremos ya a los ancianos y los diáconos. We want well-developed ministries. Queremos ya los ministerios bien desarrollados. We want evangelistic and discipleship ministries. Queremos ministerios de evangelismo y discipulado. And we want all of them next week. Y queremos todo esto en la próxima semana ya. But it takes a long time to do it well. Pero dura mucho tiempo para hacer todo esto bien. And that includes taking time to build Y relationships. esto incluye tomar mucho tiempo en desarrollar las relaciones. It sometimes feels like you're not doing anything. A veces se siente como que no estás haciendo nada. It's something of what it looks like to build a foundation for a skyscraper. Pero es como poner el cimiento para el rascacielos. If you've seen that, you know the foundation never looks particularly impressive. Si has visto un fundamento de un gran edificio, sabes que el fundamento no se ve tan impresionante. Big equipment comes in and lifts lots of dirt. Vienen las máquinas grandes para cavar la tierra, You take the dirt away, sacas mucha tierra and then you bring in other dirt y luego pones otra tierra and other rocks, y con rocas and you drop them in, cimiento. and you put them in the hole. y todo esto va en el hoyo en la tierra. And it doesn't look like much has changed. Y se ve como que no ha cambiado nada. But what happens if you build the foundation wrong? Pero ¿qué va a pasar si no pones bien el cimiento? The whole building collapses. Todo el edificio se va a derrumbar. So you have to do this work carefully, Entonces hay que poner cuidadosamente el cimiento. even when it seems like you could be doing something that you believe is more important. Aun cuando piensas, tengo otras cosas más importantes que hacer. So take the time to build relationships. Entonces hay que tomar tiempo para construir relaciones. Get to know the people, Hay que conocer bien a la gente, get to know the church. conocer bien a la misión. Third, remember that when you come, there's really not a clean slate. En tercer lugar, es importante recordar que cuando llegas, no llegas como a un pizarrón bien borrado. Again, this is especially true if we follow the steps that we talked about at the beginning. Eso es verdad, especialmente si estamos siguiendo los pasos. So the group and the session existed before the church planner came. Entonces el grupo y los ancianos ya estaban cuando llega el pastor. So you don't get a clean slate. Entonces no es como el pizarrón borrado. And of course, we also already mentioned that you don't get a clean slate in that your doctrine is already before you. Y tampoco tienes pizarrón borrado en cuanto a la doctrina. You don't get to make this church anything you want it to be. No es que tienes la oportunidad de hacer a la iglesia lo que tú quieres. It already has a character and it already has habits. Ya tiene características, ya tiene hábitos. So you need to find out what already happened when the work started. Entonces tienes que averiguar qué ha pasado ya antes de que llegaste tú. And respect and value what's already been Y done. también hay que respetar y valorar lo que ya ha pasado. That's why you should be asking questions. Y es por eso hay que hacer muchas preguntas. What disappointments they've had, ¿Qué desilusiones han tenido? what hardships, ¿Qué dificultades? what's worked, ¿Qué ha funcionado bien? what hasn't ¿Y seemed to qué work. no ha funcionado para nada? What Bible studies have you already held? ¿Qué estudios bíblicos ya han hecho? What have you already done in evangelism and outreach? ¿Qué han hecho en el evangelismo? How have the elders already exercised leadership? ¿Cómo han liderado los ancianos? You need to know those things, Tienes que saber todas esas cosas, but you should also be thankful for those pero things, también tienes que ser agradecido, even if you would have done it differently. aunque a lo mejor lo hubieras hecho diferente. And maybe you should especially respect the things that were done differently than you would have Y done. de hecho debes respetar más las cosas que fueran hechos diferentes. Be thankful for the work that others have done. Ser agradecido por lo que ha hecho los demás.
And you should, from the very Y beginning, desde el inicio es necesario set a pattern poner un patrón of celebrating and acknowledging significant anniversaries and events in the history of the church. de agradecer y celebrar aniversarios importantes en la vida de la iglesia. Know the date of the first Bible study. Por ejemplo, es importante saber cuándo fue el primer estudio bíblico, The first worship cuándo service. fue el primer culto de adoración. Celebrate those dates Y hay que celebrar estas fechas and praise God for them. y para adorar a Dios por estas cosas. And while you're doing this, you're also assessing the group. Y mientras estás haciendo todas esas cosas, estás haciendo como una evaluación al grupo. There are certain habits that should characterize the church plant. Hay ciertos hábitos que se deben caracterizar la misión. Habits that give evidence of health and maturity. Hábitos que son como evidencias de madurez. And we should be measuring that maturity as we go. Y debemos estar evaluando siempre esta madurez. Here are 4 questions that we encourage all of our church planners to ask. Aquí les voy a dar 4 preguntas para evaluación de la misión. The first is this: La primera pregunta es esta. is this group ready to work together? Este grupo está dispuesto a trabajar juntos. Every church has members that come with strong opinions. Cada iglesia tiene a personas que tienen opiniones muy fuertes. There's nothing wrong with strong Y opinions. no hay nada mal en tener opiniones fuertes. But one evidence of Christian maturity Pero una evidencia de la madurez cristiana is to put the interests of others es poner a los intereses de los demás above your own antes interests. de los tuyos. And in fact, a church can't really thrive Y no se puede como estar muy bien unless people are willing to put the interests of others above their own. si la gente no está dispuesta a poner los intereses de los demás antes de los suyos. If I'm unwilling to give up some of my interests, Si no estoy dispuesto a dejar atrás algunos de mis intereses and everyone else in the group feels the same y way, los demás pues piensan lo mismo, we'll be in constant conflict. estaremos en conflicto constantemente. But it seems as if church plants Pero muchas veces en las misiones especially attract people who have strong opinions. especialmente atraen a personas con estas opiniones fuertes. Maybe they've tried several other churches Muchas veces vienen personas que han estado en muchas iglesias and they haven't liked what they found in those other churches. y no les ha gustado lo que pasó en otras iglesias. They've thought to themselves, Entonces tienen este pensamiento: if I could design a church, si yo pudiera diseñar mi propia iglesia, it would look just like this. estaría así. And if I can find a new Y church, si yo pudiera crear una iglesia nueva, I can shape it like the church that I've always dreamed lo of. podría así diseñar como la iglesia ideal. You ever met someone like that? ¿Has conocido a alguien así? And so they come to the church plant and think, Entonces vienen a la misión pensando: if I can get into the church early, si yo entro muy temprano al inicio al grupo, before they set all the patterns that they're going to set, antes de poner todos los cimientos con los hábitos y los patrones, I can finally design my ideal por church. fin puedo diseñar mi iglesia ideal. It doesn't work. Pero esto no funciona. Those people eventually don't get what they want. Después de tiempo, pues va a llegar a un punto cuando estas personas no alcanzan lo que quieren. They're not ready to work with others. Pero sí, y muchas veces no están dispuestos a colaborar con otras personas. And they're not willing to make others' interests more important than their own. Y no están dispuestos a poner los intereses de los demás antes de los suyos. We need in our church plants a group of people Entonces lo que necesitamos en nuestras misiones es un grupo de personas who are willing to work que together están dispuestas a trabajar juntos, and respect the opinions and desires of others. respetando los deseos y los intereses de los demás.
So we're evaluating the church plant. Entonces hay que evaluar bien a las personas en la misión. Are they ready to work together? ¿Están dispuestos a colaborar juntos? Secondly, La segunda pregunta que debemos hacer, is the group willing to follow elders? ¿está dispuesto el grupo a someterse a los ancianos? Especially if we're planning a Presbyterian church, Especialmente en plantar una iglesia presbiteriana, they need to understand necesitan entender that this church will always have elders, que en una iglesia presbiteriana siempre habrá ancianos and the members always need to submit to the elders y siempre es necesario que los miembros se someten a los ancianos and submit willingly as to the Lord. y sometiéndose con disposición voluntariamente como se someten al Señor. And in fact, this isn't just true of Presbyterian Y churches. de hecho eso no solamente es para las iglesias presbiterianas. In Hebrews 13, Dice en Hebreos 13 every believer is told to obey their leaders. que cada miembro hay que someterse a los This is líderes. for their good and for God's glory. Esto es para el bien del cristiano y para la gloria de Dios. So there needs to be a willingness to submit to elders, those in leadership. Entonces, cada miembro, incluyendo los ancianos, necesitan estar dispuestos a someterse a los ancianos. Third, En tercer lugar, are they sacrificially working to establish a new church? están haciendo sacrificios en su trabajo para establecer la misión. Church planting requires sacrifice. La plantación de iglesias requiere el sacrificio. There are certainly ways in which it would be much easier to be part of a huge church. En muchas maneras es más fácil involucrarse con una iglesia ya grande. In a church of 2,000 people, En una iglesia con 2,000 personas. a certain group of people can do all the work, Hay algunas personas que ya están haciendo todo el trabajo and everyone else can show up when they want y to. los demás pueden nada más aparecer por el culto. Now, please don't hear that as saying something bad about big No churches. estoy tratando de decir algo mal sobre las iglesias grandes. There are big churches where most of the people are heavily involved. Hay iglesias grandes en que casi todos están sirviendo de alguna manera. But in a small church plant, Pero en una iglesia, en una misión muy pequeña, everyone has to be es involved, necesario que cada persona haga sacrificios or it just doesn't work. o no va a funcionar. And so people need to be willing to make sacrifices. Entonces la gente necesita estar dispuesto a sacrificarse, To give of their money and of their time de dar de sus finanzas, de su tiempo, to support the work of this church. para apoyar al trabajo de esta iglesia. And they also have to sacrifice Y también necesitan sacrificar by sometimes giving up things that are important to them. en como dejar atrás sus intereses. Everyone has to give up something to serve the church plant. Cada persona necesita sacrificar algo para la iglesia. There's one more question that we have our church planters ask. Una última pregunta para la evaluación del grupo. Does this group Este grupo desire to be an Orthodox Presbyterian church? desea ser una iglesia presbiteriana ortodoxa. In other words, do they want to be part of the denomination that's planting them? Entonces, en otras palabras, quieren ser parte de esta denominación. This means being honest about who we are from the beginning. Y esto significa hay que ser honestos de quiénes somos desde el inicio. So if we're going to be a Presbyterian church, everybody in the group should know we're a Presbyterian church. Entonces, si vamos a ser una iglesia presbiteriana, cada persona debe tener este compromiso desde el inicio. They should understand that we have a particular understanding of the doctrine of the Scriptures. Cada persona debe entender que tenemos un entendimiento específico de las escrituras. We don't hide who we are. No vamos a ocultar nuestra identidad. We don't want to find out 5 years in No queremos como averiguar después de 5 años de trabajo that someone in the church had no idea this was a Presbyterian que church. alguien en la iglesia no tenía ni idea que And era una iglesia presbiteriana And I've never wanted to be a y Presbyterian. nunca ha querido ser presbiteriano.
So they need to understand who we are Entonces, desde el inicio es necesario que todos sepan quiénes somos nosotros and willingly be a part of y that que denomination. están dispuestos a ser voluntariamente parte de esta denominación. This evaluation starts from the very beginning. Esta evaluación tiene que ser desde el inicio. So as soon as the church planter arrives, Entonces, en cuanto llega el plantador de iglesias, you're asking those 4 questions. hay que hacer estas 4 preguntas. You're evaluating the group. Hay que evaluar al grupo. Where are we right now? ¿Dónde estamos ahorita And where do we want to be? y hasta dónde queremos llegar? And then you need a plan to know how do we get from where we are now Y así puedes hacer un plan de cómo llegar desde donde estamos to where we want to be. hasta donde queremos llegar. And then we're teaching, Y así podemos enseñar, we're training, entrenar, we're visiting with people, visitar, we're presenting these ideas to them, presentando estas ideas. we're praying about them, Estamos orando sobre todo because we believe these are important things for this to be a healthy church. porque queremos que estas preguntas representan cosas importantes para ser una iglesia saludable. So again, the questions are, Entonces, otra vez, las preguntas, las 4 son: is the group ready to work together? ¿el grupo está dispuesto a colaborar juntos? Is the group willing to follow leaders? ¿El grupo está dispuesto a seguir sus líderes? Is the group sacrificially working to establish a new church? ¿El grupo está trabajando con sacrificios para establecer una iglesia nueva? And do they desire to be a church in this Y si denomination? el grupo está, quiere ser una parte de nuestra denominación. And brother, I know we're a little early for dinner, but this is a good breaking point. Entonces estamos en un buen punto para tener una pausa. Is that okay? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a tomar otro descanso para el refrigerio.